Adin Sharanam Prapadde Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. At first, I pay my innumerable prostrated humble obeisances to the lotus feet of my most revered Gurudeva. Nitya Lila Pravishto Om Vishnu Pad Ashtattar Shata Sri Mad Bhakti Daita Madhava Gosvami Maharaja, the absolute counterpart of Supreme Lord Sri Krishna and His grace incarnate. I pray for His godless mercy to give me strength to sing the glories of Supreme Lord Sri Krishna and His personal associates, to purify my mind and to get one-pointed exclusive devotion to Supreme Lord Sri Krishna. I pay my innumerable prostrated obeisances to the lotus feet of my most revered Shiksha Gurus and pray for their causeless mercy to give me strength to sing the glories of Supreme Lord Sri Krishna and His entourage, to purify my mind and to get exclusive devotion to Supreme Lord Sri Krishna. I pay my due respects to all who are present here. By will of Supreme Lord Sri Krishna and His absolute counterpart Gurudev and Guru Varga, who left India. What date? 14th May, and after visiting some places in Europe, first Amsterdam, Paris, Slovenia. After that, we reached Moscow. Generally, not for spiritual purpose, Indians have got some attraction for Russia. In that sense, everybody has got some desire to see Russia. You go to see Russian people. But when Supreme Lord desires, then that desire is fulfilled. I never thought of coming to this area, Ukraine, Odessa, by will of Supreme Lord, who is all good.
We have come to this place also. Whatever is done by the will of Supreme Lord, who is all good, is for the eternal benefit of us. It is for our benefit, and it is the benefit of the people of this world. Whether you understand or not understand. Because initially I had no desire to come out of India. But matters became such that divinity is working through the devotees and Guru Varga. And I have been compelled to come out of India. You have heard about it. I'm very much impressed and encouraged to see the devotees in Russia and other adjacent parts of Russia who are previously within Russia, to see their fervor for performing devotion to Supreme Lord. I had no experience earlier. God or Bhog has brought me here, or brought us here. We should go there, to Ukraine and other places. There are many devotees. We will be fortunate enough to see them, associate with them, then you will get Bhakti. How we can get Bhakti? Bhakti is Bhagavad Bhakti Sangha. Only through the association of bona fide devotee we can have Bhakti. A true devotee has devotion to Sri Krishna, has devotion to God, both, and love for both. If you want love for both and devotion, you should keep company with them. None else can help you in this matter. Those who have got no belief in God, in both, and those who do not know the utility of worshipping both, how they will inspire us? They cannot inspire. So if anybody wants devotion to God, there is only one way to associate with bona fide devotees. They can give us faith in God. They can give us inspiration to worship for that. So, Supreme Lord Sri Krishna and his personal associates, by their orders and externally we see by the desires of specially within the Swami, Bhakti Vijay, Narasingha Maharaja, then the Swami, Bhakti Nipun, Nishkintan Maharaj, Kamalakha, and Vrindavan Das, Victor. They are continuously insisting on my going out and come to Russia. They have become instrumental. But why Bhog has made them instrumental? They are also not. They are also fortunate. There are many persons
who may have become instrumental. Why they have become? Because Sri Krishna wants them. Chaitanya Mahaprabhu wants that they should do this service. And by coming here, I have got many new friends in different parts. I have got no good hold over English. Somehow I express my thoughts. I do not know the local language. In France, Amsterdam and other areas, there are some listeners who could understand English, but here it is difficult to get such listeners. Very few. Yet they require interpreter for something. So I have got this drawback. I am unable to serve you. I have been brought by Supreme Lord, it's true, and by the desires of Narasimha Maharaj, Nishkintan Maharaj, and other devotees here. I have been brought here, but I have got no qualities to serve you. It is the order of my Divine Master. Wherever you go, you should repeat what you have heard from the lotus leaves of Sadguru, bona fide Guru, Shuddha Vaishnava, pure devotee, not professional Vaishnava. Those who are personal associates, those who have dedicated their life for the service of Supreme Lord Sri Krishna and his devotees. You have to hear them. After hearing, you have to repeat what you have heard from them. And also teachings of authentic scripture, especially Srimad Bhagavatam. Wherever you go, you should speak, you should hear, you should remember. Then your mind will be purified and you will get devotion to Krishna. So I always remember that. While before starting, to remind me, I always repeat that. People may think, why he is repeating the same? Because my mind is not good, very restless. Every moment it becomes restless. So I have to hammer the mind. What for you have taken shelter to the lotus feet of Guru Deva? By giving up family relation, what for? You can think about this. You should not lose a moment of your life. Then you will be indebted to your parents and other relations. They have done meant lot for you. If you serve Krishna, then they will be benefited. So you should not spoil your life. For that reason, I try, but I have got drawbacks. I try to obey the orders of my Gurudev and Guru Bhagavad. But I have got my own frailties, incompetence. Those who have organized this function, they are outwardly organizers, but actually they are doing the work of Guru. Guru restrains, controls the disciple. Disciple means Shishya. What is the meaning of Shishya? One who is governed by Guru. Shishya, Shati, is controlled, regulated by Guru. He is called Shishya.
So, you should be regulated by Vaishnavas. And for that reason, you have got the bad nature of forgetting this. For this reason, by Lord's desire, by Lord's compassion, many friends as organizers, as listeners, they make arrangement for satsang, for Harikatha. Oh Swamiji, we have arranged, we have to speak from 6 p.m. or 7 p.m. to 9 p.m. Then I am forced to speak. They are forcing me, forcibly engaging me in the service of Krishna. So they are working as Guru. The listeners, they are said, yes, we have come, Swamiji, tell me something. And the organizers, we have organized this meeting, you should speak something. If I speak about worldly things, I shall go to worldly things. If you hear about worldly things, my mind will go there. If you remember about worldly things, my mind will be attached to those things. If I speak about Krishna, His name, form, attributes, my mind will go there. If you hear, if you remember, if I engage my whole sense organs, some of the sense organs, for the service of the Krishna, then I shall be attached. Those who help in this matter, they are my best friends. They are doing my eternal welfare as Guru. So I am to serve the Guru in the direction. All these Gurus, they are engaging me in the service of Sri Krishna and His devotees. I am grateful to them. They have given me chance to obey the orders of the most revered Gurudeva and Guru Bhargava. Some of the names, I do not know all the names. यहाँ पर what is this? It's like Assamese law. But Koshi Krishna Das Banachari, he's very good. Very good. You have got the opportunity to serve community devotees. You are blessed. Siman Parak Brahmadas. Yes. Here. For organizing. Sriman Jagannath Das. Jagannath Das has come. Jagannath Das. Oh, in the kitchen. Srimad Pavan Bihari Das. He's in the kitchen too. He is also. Sorry. They will be more benefited. Is the Gaurari Das Adhikari. He's the owner of Srimad Sundar Gopal Das Brahmachari. Sriman Bhakta Jivan Das. Oh, it is already. Today, they were looking for devotees. Sriman Mahanidhi Das, and they have left for me. Srimad Bhagavad Das. Srimati
Ladini Dashi, Srimati Anupama Dashi. So they are cooking for cooking. Srimati Akilatma Dashi, Das, Akilatma Das. Srimati Trailokya Mata Dashi, Srimati Nomita Dashi, Srimati Tapta Kanchana Dashi, Srimati Aruna Dashi, Srimati Nandarani Dashi, Srimati Shabita Dashi, and other devotees and sincere souls for various services. They are all blessed. They will get the blessings of Supreme Lord Sri Krishna. There is no doubt about this. Our Guru Maharaj used to say, you can pay back the debts you have incurred due to help from other devotees. They are working as gurus. If you speak about the sayings, whatever you heard from Guru Varga and from the authentic scripture, Lukhina Jnana Sandesh. But I have got no capacity. I don't know the local language. Here in Australia, here is now this prostitute mania and be damned. And way you out. Yeah, Manusia Bogua Russian blanket. По воле Всевышнего Господа, по воле Его абсолютной половины, верховной личности Его слуги, Шри Гурудева, мы отправились из Индии 14 мая этого года. После этого мы посетили различные места в Европе. Вначале Амстердам, затем Париж, затем Словению, Вену. Наконец мы приехали сюда, в Москву. Как правило, жители Индии не ради какой-то духовной цели, а просто по своей природе чувствуют влечение к России. Практически каждый в Индии имеет желание посетить Россию, посмотреть на нее, посмотреть на русских людей, не преданных просто, на людей, на население. Но если того желает Всевышний Господь, то тогда желание исполняется. Я никогда не думал, что когда-то приеду сюда, в это место, в Одессу, на Украину. Но по воле Всевышнего Господа, в которой есть абсолютное благо, я приехал сюда. И все, что происходит, по воле Господа, представляет из себя благо, как для меня, так и для всех остальных, в том числе и для тех, кто живет здесь, независимо от того, понимают они это или нет. Вначале у меня вообще отсутствовало желание уезжать за пределы Индии. Но Бог действует через своих преданных и действует через Гуру Баргу, через моих гуру. Я был вынужден уехать из Индии. Вы уже слышали, я рассказывал об этом. Но здесь, за пределами Индии, я был очень вдохновлен и воодушевлен увидеть преданных в России и в других странах, прилегающих к России, увидеть их горячее желание
достичь совершенства в преданном служении, служить Всевышнему Господу. Это Бог привел меня сюда, поместил меня сюда. У него были особые цели. Ты должен поехать туда, ты должен поехать на Украину и в другие места. Там есть много преданных. И это будет твоей удачей встретиться с ними, увидеть их, общаться с ними. Тогда, общаясь с этим преданным, ты сам сможешь получить бхакти. А как возможно получить бхакти? Бхакти сто бхагават бхакта сангена париджаяте. Бхакти можно обрести, только общаясь с истинными преданными, с шуда-бхактами. В них есть твердая вера в Господа. Они души полностью предавшиеся Ему. Они постоянно служат Ему. У них есть любовь к Богу. И если мы хотим любовь к Богу, единственный способ, на который любовь можно обрести, это общаться с теми, у кого она есть. Общаться с чистыми преданными, шуда-бхактами. Другие, у которых нет веры, у которых нет любви, какое вдохновение они могут нам дать? Как они могут нам помочь? Если я хочу преданности, то только общение с преданными даст мне веру и даст мне вдохновение. По воле, по указанию Всевышнего Господа Шри Кришны, Его вечных спутников, Его близких, а внешне, по желанию Нарасимхи Даса, Ганди Сами Шипад Бхактинипун Мишкинчин Махараджа, Камалакши Даса Брамачари и Бриндаван Даса, которые вновь и вновь настаивали на том, чтобы я приехал из Индии, приехал сюда, в Россию. А я приехал сюда. Они выступили как инструменты. Но почему Бог избрал именно их как инструменты? Это значит, что они также удачливы, что Бог действовал через них как через инструменты. Значит, это благословение, которое лежит на них. Есть много людей, очень много людей. Но почему именно через них проявилась воля Бога? Потому что Шри Кришна хочет, чтобы они были заняты служением. Хочет дать им служение. Приехав сюда, я обрел очень много новых друзей. Но у меня есть и недостатки. Я не знаю русский язык. Я не могу свободно говорить вам о том, что у меня на сердце. Когда я был во Франции, или в Голландии, в Амстердаме, там среди всей аудитории было всего несколько человек, которые не понимают английский. И ради них кто-то должен был переводить. Но здесь есть только несколько человек, которые понимают английский. Это мой недостаток, что я не могу говорить на вашем языке. И поэтому я не способен служить вам. Господь поместил меня сюда, но у меня нет качеств, чтобы служить вам. Мой божественный учитель велел мне, где бы ты ни оказался, куда бы ты ни приехал, всегда повторяй то, что ты услышал из лотосных уст Шри Гуру. Всегда повторяй то, что те слова, которые ты услышал из уст Шуда Вайшнава. Не профессиональных ораторов, выступающих, на чистых преданных, посвятивших свою жизнь без остатка, целиком, служению Всевышнему Господу. Ты должен слушать их, повторять, что они говорят. И еще повторять то, что ты прочитал в истинных священных писаниях, особенно в Шримад Бхагавате. Где бы ты ни оказался, куда бы ты ни приехал, всегда повторяй их слова. И тогда твой ум станет чист. И ты обретешь преданность Шри Кришне. Для того, чтобы напомнить себе об этом, напоминать себе о словах преданных, я постоянно повторяю их. Люди спрашивают, почему он постоянно повторяет одно и то же. Но мой ум беспокойный. Он склонен постоянно думать о мирских вещах, о чувственных удовольствиях. И поэтому я должен постоянно бить свой ум молотком, прессовать свой ум. Для чего ты принял прибежище у Гурудева? Почему ты тратишь понапрасну время этой ценной
драгоценной человеческой жизни. Если ты не посвятишь все свое время без остатка служению Шри Кришне, ты немедленно окажешься в долгу перед своими родителями, перед столькими другими существами, которые так много для тебя сделали. Если ты будешь служить Кришне, и ты, и они автоматически получите благо. Поэтому не теряй свое время, поклоняйся им. Я стараюсь повиноваться воле моего Гурудева. Я стараюсь поступать так, как он просил. Но у меня есть множество недостатков, которые этому препятствуют. Я некомпетентен. Те, кто организовали эти встречи, внешне они выступают как организаторы. Но на самом деле они выполняют работу гуру. Они выполняют миссию гуру. Потому что что делает гуру? Гуру он ограничивает своего ученика. Гуру направляет своего ученика. Гуру занимает своего ученика в служении Всевышнему Господу. Шишья означает тот, кто руководим. Шишья означает шасита, тот, кем руководят. Кого направляют, кого ведут. И мы должны быть ведомы, руководимы гуру и вайшнавом. Но у нас есть такая плохая черта, плохая природа, что мы постоянно забываем об этом. И по этой причине, из сострадания, Господь сделал так, что преданные здесь устроили харикатху. Преданные организуют возможность говорить харикатху. И они говорят: Свамиджи, вы должны говорить сегодня в 6 часов, или 7 часов, в 9 часов, или в 10 часов вечера. Да, они силой занимают меня в служении Кришне. Они говорят: мы устроили эти встречи, теперь вы должны говорить. Я вынужден что-то говорить о Кришне. Если я говорю о мирских вещах, если я слушаю о мирских вещах, если я постоянно думаю о мирских вещах, материальных удовольствиях, мой ум, он идет, опускается до этих вещей. У него возникает привязанность к этим вещам, привязанность к этим удовольствиям. Но если я слушаю об имени, облике, качестве, лилах Всевышнего Господа Шри Кришны, если я говорю о них, если я помню о них, то тогда ум обращается к Кришне. То в нем постепенно возникает привязанность к Кришне. Поэтому те, кто занимает меня в этом, мои лучшие друзья, они заботятся о моем вечном благе. Они выступают как мои гуру. Они мои гуру, я должен служить им. И вот имена только некоторых из них. Второе. Это Шрипад Коши Кришнадас Баначари. Он получил возможность служить столь многим преданным, поэтому он благословен. Второй Брамадас, Шриман Джаганат Дас, Шрипад Палам Бихари, Кришнадас. Их нет здесь. Они на кухне, а значит, они получат еще больше благословения Господа. Это Шрила Гаура Харидаса Викари, который предоставил свой дом для саду. Это Шрипад Сундар Капал Дас Брахмачари, Шриман Бхактадживан Дас, Шриман Маханиди Дас, который вдвоем уже уехали вниз, Шрила Бхагавата Дас, и вот Шримати Владини Даси, Шримати Напама Даси, которые помогали готовить машине для Господа. Шрила Акилатма Дас, который дал огромную помощь в озвучивании этой харикатхи. Шримати Таралук Мата Даси, Шримати Намита Даси, Шримати Топтуканчана Даси, Шримати Аруна Даси, Шримати Намдарани Даси, Шримати Савита Даси и другие преданные искренние души, которые оказали самые разные служения. Все они
благословения Всевышнего Господа. И в этом нет сомнений. Гуру Махарадж, он говорил мне, что ты можешь вернуть долг преданным, которые действуют как твои гуру, тем, что ты будешь говорить все, что говорить и повторять им все, что ты услышал от гуру, вайшнава, прочитал в Священном Писании. Дакина Гьяна Сандеша. Это будет твоя дакина, твоим подношением Шигуру. Но у меня нет способности даже этим раздать преданным. Я знаю русский, я иностранец. Я не могу свободно говорить вам. Поэтому простите меня, я молюсь Богу вашему. Chaitanya Charitamrita, in Bhatta Lila, Upashikha, Chaitanya Mahaprabhu has taught all the evil things of the world to Rupa Goswami at Prayagraj, Allahabad. It is very important. There you will find in Chaitanya Charitamrita Goswami has written how an enslaved jiva can get Krishna prey and get the lotus feet of Krishna. ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ বাড়ি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ শ্রবণ কীর্তন জলে করে সেই জন্য বুঝিয়া বাল্যতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায় তদুপরি যায় লতা গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ। First, when we come in contact with the bona fide Guru Shuddha, all the jivas are moving in these 12 worlds from Bhanda. There are these 14 worlds, so to say. 14 worlds in our scriptures, in these planets, whatever you say. We are rotating, we are moving. By rotating and moving in these 14 worlds, a blessed person, a fortunate person, by the grace of Guru, by the grace of Krishna, can get the seed of bhakti in long term. It is not said all will get. Not said. Guru Krishna prasade by bhakti lata bij, bhagwan ji, those who have got good impressions, eternal good impressions, those who have done good deeds in this birth and in previous births, knowingly or unknowingly for the service of Sri Krishna and his devotees, as Sri Krishna is eternal truth, his devotees were serving Sri Krishna, they are also eternal truth. They are in the eternal transcendental realm. When you do something for them, knowingly or unknowingly, that will have influence on your real self, and that will awaken the eternal nature of your real self. And when that your real self will be awakened, you will have searched for the truth, the ultimate truth, where from I have come. What is my real self, what I am, where from I have come, and what is our relation with him, or with them.
we have to do? Sambandha with the prayer. For this we have searched. If we have got eternal good deeds by serving pure devotees, then you will have that sort of impression. You will come to a pure devotee. Мае Бхактивата Бич. Маликоя се Бич коре Арапа. Шабоне киртоне джоле коре сичон. Паче барилота Брахманда бхеди чай. Вираджа бхеди, Вираджа Брахмало бхеди, Вираджа Брахмало бхеди Парабхьома пай. Топори чай. Валлабха Бриндава. Кришна подакал фабрики коре Арапа. Вначале мы приходим в соприкосновение с истинным гуру, с Шуда Бхакти, с чистым преданным. Все дживы вращаются здесь, в этой Брахманде, в этой материальной вселенной. Писания говорят, что эта Брахманда состоит из 14 миров, 14 уровней. И по этим 14 мирам вращаются бесчисленные дживы, бесчисленные живые существа, переходя из одной формы жизни в другую. И в этом непрекращающемся вращении та часть джив, которая благословлена, удачливая часть джив, по милости Гуру и по милости Кришны, обретают семя Бхакти, мантры. Не говорится, что все получают. Гуру Кришна Прасады Пай, Бхактиван Жив. Удачливый Бхактиван получает это семя по милости Гуру Кришны. Что означает удачливый? Что означает удача? Те, кто обрели благие впечатления в своей душе. Тем, что совершали вечные добродетельные поступки в отношении Шри Кришны, в отношении преданных Шри Кришны, сознательно или бессознательно, в этой или в жизни, или в прошлых жизнях, они эти удачливые души. Кришна есть вечная, абсолютная истина. Преданные Кришны — это также вечная истина. И когда мы делаем что-то для них, они находятся в своей трансцендентной обители, когда мы делаем что-то для них, сознаем мы это или не сознаем, то, что мы совершаем, это служение, откладывает определенные впечатления в нашей душе. Под влиянием этих впечатлений истинное я внутри нас пробуждается и, пробудившись, начинает искать. Начинает искать ответы на вопросы. Кто я такой? Откуда я пришел? Что является моей причиной? Какое мое отношение с Богом? Какое мое отношение с преданными Богу? Что я должен делать? Самбанда, Абидея, знание о взаимосвязи всего сущего, о пути отца. Пробудившись, Джива начинает искать, истинное Я начинает искать. Если мы совершили вечные добродетельные поступки в отношении чистых преданных, тогда это впечатление вкладывается в нас. И начинается этот поиск. Мы ищем общество чистых преданных. Если мы что-то сознательно, бессознательно делали для гьяни, нам будет нравиться общество гьяни. И мы будем искать гьяни. Если осознанно или неосознанно мы сделали что-то для карми, то мы будем искать общество карми. И нам будет нравиться быть с карми. Но бхактиван, удачливые души, это те, кто ищет Шуда Бхакти. И в чем эта удача? В том, что сознавая то или не сознавая, они совершили служение Шри Кришне и вечным спутником Шри Кришны. Тем самым они приносят благо себе, так, и в них возникает
стремление, желание поклоняться Шри Кришне. Они начинают искать этого, Шри Кришна является им, как Шуда Бхакти, как чистый преданный. Шуда Бхакти, чистый преданный, и Садгуру, между ними нет разницы. Есть разница только в лиле, которой они являются. Когда Друва хотел обрести даршан Всевышнего Господа, Нараяна, когда он оставил дом и шел в лесу и взывал к ним, да Всевышний Господь явился перед ним как гуру, как Нарад Госвами. В лесу, посреди леса, он встретил своего гуру. Бог повсюду. Чистый преданный, или Садгуру. Он также повсюду. Повсюду вместе с Богом. И тот, кто достоин, тот, кто искренний, он встретит Садгуру, где бы он ни находился. По милости Шри Кришны мы обретаем Гуру. И потом, по милости Гуру, мы обретаем Шри Кришну. Гуру дает нам семя бхакти, мантру. И когда мы получаем это семя бхакти, мантру, значит мы достигли всего. Значит нам больше ничего не остается делать. У нас есть все. Нет. Это только самое начало. Предстоит еще очень и очень много. Now, Malihaya Shevi Kore Arapan, Sravan Kirtan Jale Kore Shetan. When a gardener gets the seed of some flowers or vegetables or any other trees, that gardener sows the seed in the land, cultivated land. If it is sown in the barren land, uncultivated land, you will not get the objective. There will be no tree, no vegetable. Land should be cultivated. And seed should be lifeful. If seed is lifeless, and land is good, you will not get it. If you want to get the objective, land should be cultivated land, fertile land, and the seed should be with life. There is some paddy, you see paddy, rice. Outwardly it seems it is rice, there is rice in it, but there is only covering. If you sow that covering into the land, cultivated land, you get nothing because there is no life in it, like that. When we shall get mantra from a Sadguru, who is Sadguru? You have to understand this. It has been stated in Mandukya Upanishad. Sadguru has got two qualities, Srautriyam Brahmanishtam. Sadguru must be Srautriya. Bhagavan, Supreme Lord, is Ashovardha. There is no equal to him, more than him. So there is no other way of getting Sri Krishna without his grace. There is no other way. When Krishna, out of compassion, graced Brahma, then Brahma got that mantra. And by practicing that, Brahma realized his own self and also the lotus feet of Supreme Lord Sri Krishna. And what is the relation with this? He could understand. By the grace of Sri Krishna. And Brahma extended that grace to Narada. You will find in Padma Purana, whether Vishnu has given this evidence. Sampradaya Vihiraja Mantraste Nishpalamata. Even if you do not get mantra through preceptual channel, Sampradaya, to the channel where the sanctity of the mantra is retained, is coming from Supreme Lord. Then it will be effective. Otherwise, nishfal, it will be fruitless. You cannot get it. Sampradaya Vihiraya Mantra se nishpalava.
And there you will find Sadhana Vaira Siddhanti Koti Varpasadi. Atha Kalo Hujata Chatra Sampradaya Sri Brahma Rudrashanaka Vaishnava Hindikava. I do not want to go in detail. It will take time. Sampradaya, through preceptorial channel, through disciplic channel, that mantra should descend. I have got no guru. I have got this mantra. It is like this. It is nowhere. It should come from Supreme Lord. You must be Sattviya. Otherwise, you have got no seed, lifeful seed. It is lifeless seed. Throughout your life, you will practice, you will get nothing. It is very important. You must get that seed through preceptive channel. Must. Srotriya. And Srotriya means, another meaning is, he should be well versed in scriptures. When disciple takes shelter to Gurudev, then disciples have got doubts. If Gurudev cannot remove those doubts by reasoning as well as by scriptural evidence, he cannot substantiate it. By accepting their Guru, disciple cannot have any progress. So, Guru must have knowledge of this authentic scriptures. This quality should be there. This Shruti Shastra means Vedas and other allied scriptures. You must be well versed. And again, Srotriyam Brahmanishtam. There are many people that demand, they say we are Srotriya. But they are not Brahmanishta, Vishayinishta. They have got attachment to worldly things. By only demanding that I have got this sampradaya, from Sat Sampradaya I have got the mantra, that will not be sufficient. He must have Brahmanishta. His mind should be completely for Brahma, or Brahma Krishna, for his service. There shouldn't be any other ulterior motive. Nishtha, Nishtha Sthita must be concentrated, must be for the service of the Krishna and nothing else. His mind should be there. If there is any other motive, he will not get eternal welfare, he cannot do other things. One who has the practical knowledge, only theoretical knowledge is not sufficient, bookish knowledge. He should have practical knowledge, realization. Then he can help others. A practical doctor who has got a practical knowledge, they can treat well. There is no practical, only theoretical, they cannot do. They cannot provide treatment, they cannot do. They must have practical knowledge. For that reason, practical realization, Brahmanishta, Brahmanubhuti, realization of Brahma, he should have. Then his mind will be clear, clean, and disciples will come, and the disciples' mind will be reflected in his heart. And he will be able to know there are the defects. It should be removed. In that way he will explain. For that reason, Guru should be Srotriyam Brahmanishta. Then his seed, the seed he has given, mantra, that will be fruitful, it will be powerful. And it should be sown in a cultivated land. We should cultivate land means we should have power faith. The mantra who has taken mantra, the receiver of mantra, should have power faith in Supreme Lord. By serving Supreme Lord, I serve all. Shraddha Shabdi Vishwas Kaya Shudhira Nishchaya. Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Krita. This sort of power faith should be there. That is cultivated land. By serving Krishna, I serve all. No, I have served Krishna. I have not served the people of Russia. I have not served the people of India. I have not served demigods. No. This is not power faith. Without serving Supreme Lord, you cannot serve anyone. He is the root. If you pour water at the root of the tree, the whole tree will be nourished.
If you give food in the stomach, the whole body will be nourished. Like that, if you serve Supreme Lord Sri Krishna, all will be properly served. They will get nourishment proportionate. But without giving water at the root, if you sprinkle water in the branches and twigs and trunks, they will not be such nourished. So they are dependent on the tree. You have to give water at the root. So for that reason, this sort of cultivated heart should be such firm faith, and seed should be taken from a Sadguru, who is Srautya Brahmashta. And if you sown that, then there will be sprout newly. But again, if you do not give water, then there will be no sprout. That seed will not sprout, and no tree will get, no fruit. After getting mantra, your mind, your heart is faithful now, you have got firm faith, it's cultivated land, it's a cultivated heart, and you have sown it as a gardener with the mantra you have got from Gurudev. Gurudev is bona fide Guru. Now, next, you have to do Shravan, Kirtan, Root, Jal. You have to give water. That water, whatever you have got, Krishna mantra, you should hear about Krishna, his glories from a Shuddha Bhakta. After hearing, you have to speak. Then this is called water. If you do not do this, then it will be dried up. The land is there, it is cultivated, and seed is there, also correct. But if you give water, then there will be no seed, will not sprout, and there will be no tree if you do not get the fruits. All the crops will be destroyed if there is no rainfall, and if you cannot give water to the seed. Малихоя сейвич коре аропон. Шабоны кето начали коре сечон. Удачливая душа, по милости Гуру Кришны, получает семя бхакти. Семя бхакти, мантры. Оно как садовник или огородник получает семена цветов или растений. Да, он будет сажать их, но он будет сажать их в возделанную почву. Если это будет сухая почва, выжженная почва, не вскопанная, не возделанная земля, то он не достигнет своей цели. Для этого семени ничего не вырастет. Земля должна быть возделанная, обработанная, и семя также должно быть живым, иметь в себе жизнь. Должно быть и то, и другое. Если не выполняется одно из этих условий, цели не достичь. Мы можем иногда встретить рис. Можно встретить такую шелуху от риса. По форме она как семя. Нам кажется, что внутри нее есть зернышко риса. Но это просто шелуха. Это просто оболочка. Если мы посадим это в землю, не вырастет ничего. Потому что жизни внутри нет. А также и мантра. Мантру необходимо получить от садгуру, от истинного гуру. И иногда по Упанишад описываются признаки истинного гуру, который может дать мантру. Шротрия Брахманишна. Что означает шротрия? Всевышний Господь Асаморта. Нет того, кто был бы равен ему. Нет того, кто был бы выше его, кто превосходил бы его. И поэтому достичь его невозможно никаким образом, кроме как по его милости. Другого пути к нему нет. Потому что равных к нему, тех, кто выше его, нет, не существует. Когда Шри Кришна благословил Брахму, и Брахма получил от Шри Кришны мантру, он повторял эту мантру, он совершал садхану, он поклонялся этой мантре. И тогда в результате он осознал свое собственное «я».
и осознал положение Шри Кришны, свои отношения с ним. Все это произошло по милости Кришны. После этого Брахма он передал это знание и передал эту мантру Нараде. И так эта мантра передавалась по сампрадаю. Мы находим в Падмапуране такие слова Ведабьяса. Сампрадая бихиночи мантрас ты нишпаламата. Мантра должна быть передана по сампрадаю. Мантру необходимо получить в сампрадае, то есть в той преемственности, в той линии, в которой святость, священность, божественность мантры была сохранена, не была потеряна. Тогда эта мантра будет действенна. В противном случае, да, нишпаламата, эта мантра не принесет никаких плодов, это безжизненная сила. Сампрадая означает преемственность, наставническая преемственность, по которой мантра должна не зайти. Мантра, которая дана самим Всевышним Господом. Если я говорю, у меня нет гуру, но у меня есть мантра, тогда эта мантра она бесполезна. Она не принесет ничего. Мантра должна исходить от Всевышнего Господа и передаваться по сампрадае. Тогда в ней есть жизнь. Иначе это безжизненная сила. И мантру, в которой жизни нет, которая получена не в сампрадае, можно практиковать эту мантру на протяжении всей своей жизни, до самой смерти, и не получить ничего. Поэтому шротрия, гуру должен быть шротрия, должен услышать, принять эту мантру в сампрадае. И другое значение слова шротрия, то, что он должен быть глубоко сведущий в богоответственных писаниях, ведах. Ученик приходит и принимает преверующего гуру, но у ученика есть сомнения. У него еще остаются сомнения. Если гуру, он не может устранить эти сомнения с помощью веских доводов и приводя свидетельства Писаний, тогда ученик не сможет прогрессировать в своей духовной жизни. Поэтому гуру должен быть глубоко сведущий в ведах, глубоко сведущий в священных Писаниях. Это другое значение шротрия. Но помимо шротрия, он должен быть еще и брахманишта. Многие претендуют на то, что мы шротрия. Мы получили мантру от гуру. Мы принадлежим к истинной сампрадае. Они шротрия, но они не брахманишта. Они вишоиништа. Они привязаны к чувственным удовольствиям, к наслаждению. Я получил мантру от истинного гуру в истинной преемственности. Но тот, кто брахманишта, его ум, его мысли, они всегда только направлены на Кришну. Они всегда ради Кришны. То есть он всегда волнуется о служении Кришны, думает больше ни о чем другом. Ум должен быть сосредоточен на Кришне. Он должен существовать ради служения Шри Кришне. В нем не может быть мысли ни о чем другом. Потому что если есть какие-то низменные мотивы в этом мире, тогда этот человек не сможет принести благо ни себе, ни другим. Брахманишта. Он должен быть верен Шри Кришне, верен абсолютной истине. Не просто книжные знания требуются, каким бы обширным он ни был. Тот, кто обладает просто книжным знанием, теоретическим знанием, он не может помочь другим. Это как врач. Если врач знает медицину только в теории, только по книгам, как он может помочь другим? У него должен быть практический опыт. Тогда он может помочь другим. Практическое знание. Брахману бхути. Осознание абсолютной истины. Тот, у кого есть это брахману бхути, брахманишта, тот, кто постоянно занят служением Всевышнему Господу, у кого есть непосредственный опыт служения Всевышнему Господу, его ум чист и ясен. И когда к нему приходит ученик, тогда ум ученика отражается в чистом уме, в чистом уме духовного учителя, в чистом сердце духовного учителя. И учитель может увидеть недостатки ученика, да, и оказать ему соответствующую помощь и устранить эти недостатки. Если он не брахманишта, это сделать не может. Мантру необходимо получить от такого гуру. А тогда эта мантра будет семенем, несущим в себе жизнь, семенем, из которого что-то может произрасти.
И возделанная земля означает возделанное сердце, означает, что у нас должна быть твердая вера. Если я служу Всевышнему Господу, я служу всем. Шадаха шабду душа сколько судрида нищой. Кришна Бхакти Коли Сорва Корама Критахой. Вера означает, если я служу Всевышнему Господу, я служу всем. Нет необходимости заботиться о служении кому-нибудь в будущем. Нет, как же, я служу Всевышнему Господу, но я еще ничего не сделал для русского народа, для индийского народа, или для полубогов, или для кого угодно еще. Это не твердая вера, это не вера вообще. А если я не служу Всевышнему Господу, я на самом деле не служу никому. Если я поливаю корень дерева, все части дерева получают питание, все части дерева получают воду. Если я кладу пищу в желудок, все части тела получают необходимую силу. Если я служу Всевышнему Господу, если я служу Шри Кришне, то я служу должным образом всем, и все необходимые пропорции получают служение от меня. Но если я сбрызгиваю водой листья на дереве, то даже эти листья не получат того, что нужно. Поэтому сердце должно быть возделано, должно представлять из себя возделанную почву. Если есть это возделанное сердце, то есть твердая вера, и если есть живое семя, мантра, полученная от гуру, который Шротри Брахманишна, тогда это семя может произрасти. Но как оно произрастет? Это семя надо посадить, но мало просто посадить семя. Мало того, чтобы это была мантра, полученная от Сампрадая, от истинного гуру, мало того, чтобы это было сердце, в котором есть твердая вера, а необходима еще вода. Шрабона Киртона Джори Кория Сечон. Необходимо поливать это семя. Тогда это семя может дать росток. Когда мы получили мантру Садгуру, когда мы поместили эту мантру, сердце, полное твердой веры, еще что-то предстоит, еще что-то впереди. Следующее, это Шрабона Киртона Рубджол. Это вода или Шамана Киртана. Вы получили Кришну мантру, и поэтому вы должны слушать Кришну, от чистого преданного Кришны, и, услышав, повторять его слова. Если это не делать, то это семя высохнет, засохнет. Может быть все, что нужно. Плодотворная, возделанная земля. Самое лучшее семя. Но если нет воды, из этого семени не вырастет дерево, не вырастет растение, не пробьется даже росток. А если не будет дождя, это семя высохнет и умрет. Take for granted that we are fortunate to get a bona fide. We have got lifeful seed, and our heart is also fertile, cultivated. We have got path faith. Now we have, as gardener, we have sown the seed given by Gurudev in our heart. But if there is no fencing to protect this, then goats and other sheep, elephants, they will come and destroy it. There should be a fencing of sadhu sangha. First, fencing of sadhu sangha is absolutely necessary. And after that, you have to give water. If you do not give water, the lifeful seed will not produce anything. If there is drought, no water, you find that crops will burn. All the seeds are burned. You will not get crops. But that reason, this is also essential. I have got from Sadguru mantra. He is realized so. Yes, you have got, but you are doing nothing. You have to give water. What is that water? Water means you have got Krishna mantra. So you have to hear about the glories of Krishna from a bona fide sadhu, not from a professional sadhu. They are not speaking about Krishna, they are speaking for something else. But from a bona fide sadhu, you should hear about the glories of Supreme Lord.
his name, form, attributes. And also, after hearing he should speak. Then that will be pouring water. Shravan Kirtan. Now we have got mantra. We have got a Sadguru, we have got mantra, and we have nothing to do. No, this is only start. You should hear about Krishna, speak about Krishna, remember about Krishna. Otherwise, it will dry up. You will not get the objective. But that is we do not attend to this. Whether we are ascetics or whether we are householders. If we do not have company of the sadhus, Vaishnavas, and if we do not hear Nitya, Shravan Kirtan Jala, we will find it afterwards Nitya, always. Always you have to hear. And always you have to speak. If you go on speaking about worldly things and you have got mantra, then your worldly ideas will be enhanced. Your devotion will not be enhanced. It will stop there. But that is very essential. When you have got mantras, you have got devotees here, you should daily, one time, you should do it. And when there are sadhus, congregation of sadhus, you will get impetus. But that, you have to make arrangement with devotees. One day, Sunday or Monday, one day we shall, in a week, we shall hold congregational chanting in different houses. And individually we shall perform in our place Harinam. At least morning and evening we should do individually. Always it is not possible to collect all the devotees. But the congregational chanting has got special implication, special significance in Kali Yuga. Sangha Shakti Kali Yuga. Kali Yuga Sangha Shakti. If you have got no members, you will be weak. If you perform with many devotees, you will get inspiration. So you should have so many devotees you have got here. We should collect. We should come together in one house or in one place and do that congregational chanting. And always it is not possible because you are householders. You have got your own duties. But you should perform in your house also with your children, etc. You should also perform something. And go through some authentic scripture. If you do, then that will give in order. Then that will just sprout. What tree, the seed will come, take the form of a tree and will grow, and ultimately you will get the fruit. For this, it is my prayer to you to make arrangement of this here. Shri Krishna. You should take this initiative. At least once in a week, whether Sunday, Monday, I don't know. On a week, you have to make congregational chanting of the holy name. If anybody capable is there, they should speak by reading scriptures. Isn't it possible? Before they used to do it twice. Very good. Twice, very good. Daily, very good. At least in Ekadashi, they should do this. All devotees. 15 days, one day. Month, 2 days. Ekadashi should come. It's compulsory. God will be satisfied. Предположим, что мы были настолько удачливы, что встретили истинного гуру.
получили от него полное жизни семя, мантру. У нас готовое сердце, возделанное сердце, в нем есть твердая вера. И мы посадили это семя в это сердце, но если нет ограждения, если нет ограды, тогда любые овцы, козлы, слоны, да, они могут прийти и растоптать это семя. Поэтому необходима ограда. Прежде всего необходима ограда. Этой оградой будет саду-санга. Необходима ограда, общение, общество преданных. Затем необходима вода, необходимо поливать это семя. Даже семя, в котором есть жизнь, мантра, полученная от Шроты Брахманишты Гуру, не даст ничего, не даст никакого ростка, если не будет воды. А мы знаем, что когда наступает засуха, то все семена, которые посажены в землю, они все сгорают, они все высыхают. Никакого урожая нет. Это очень важно. Я думаю, я получил мантру. Мой гуру полностью сознающая себя душа. Но если я после получив мантру, если ничего не делаю, то эта мантра не даст никаких плодов. Мы должны поливать семя. Поливать означает слушать настоящего саду. Не слушать от профессионалов, да, тех, для кого говорить о Кришне это способ заработать на жизнь. Они кажется, что говорят о Кришне. На самом деле говорят о чем-то совершенно другом. Слушать от истинного саду, о имени Кришны, о облике, качествах Кришны, о лиле, о его преданных. И услышав, мы должны говорить. Это будет водой. Я получил мантру, там у меня есть садгуру, я не сомневаюсь в своем гуру, там мне теперь больше нечего делать. Нет и нет. Все только начинается. Вы должны слушать о Кришне, вы должны говорить о нем, вы должны помнить о нем. Кто бы вы ни были, да, находитесь в отреченном укладе жизни, либо домохозяева, да, вы должны совершать шравану кирту. Да, это будет поливать, шравану кирту будет поливать семя бхакти. И еще потом дальше читаем, вы находите нитти. Да, шраваны и киртаны должны быть не от случая к случаю, они должны быть постоянными, нитти. И люди должны всегда слушать, вы должны всегда говорить. Да. Поэтому каждый день, по меньшей мере один раз в день, вы должны воспевать Харинам, вы должны петь святые. А если будет собираться много преданных, то это будет вдохновлять вас, это будет придавать силу вашему киртану. Поэтому по меньшей мере один раз в неделю, в воскресенье или в понедельник, в какой-то удобный день, в чем-то доме, может быть сначала в доме кого-то другого, потом еще в чем-то доме. Преданные должны собираться вместе и воспевать вместе санкиртану святую. Индивидуально они должны воспевать киртану по меньшей мере раз в день. Не всегда для преданных возможно собраться вместе. Но по меньшей мере раз в неделю мы должны собираться вместе. Потому что, говорится, самбо шакти в калаучуке. В Кали-югу сила в общении. В Кали-югу сила в обществе. Воспевать совместно святое имя имеет особое значение, особую важность в этот век, в Кали. Потому что в этот век индивидуально каждый слав. Когда много преданных будет вместе, от этого общества, от этого совместного пения, от этого общения будет приходить сила. Вот сейчас здесь так появилось так много преданных. Конечно, большинство из них семейные люди. Большая часть времени они заняты решением своих семейных проблем. Но раз в неделю все могут собираться вместе. И по меньшей мере раз в день, но каждый день. Каждый может совершать киртан дома,
со своей женой или со своими детьми. Это будет водой, это будет живительной влагой для семени Бхакти. Тогда это семя, если прямо даст росток, станет деревом, в конце концов принесет свой плод, Кришна Према. Поэтому это моя молитва ко всем вам. Пожалуйста, устройте так, чтобы такие совместные встречи, киртан, чтобы они происходили. Здесь организаторами все выступили Коша Кришнадас Прабху и Прабхупрама Прабху. И, пожалуйста, постарайтесь устроить так, чтобы преданные могли собираться по меньшей мере раз в неделю. 2 раза в неделю хорошо, каждый день еще лучше. Но по меньшей мере на Экадаши, хотя бы раз в 2 недели должны собираться все преданные вместе. Совершенно все. Это обязательно. И Бог будет доволен этим. Bhakti Thakur has said, Akaki Amar Nahi Paya Bolo Harinama Sankirtan. If you can, in your house alone you can perform, but you will not find any strength to do Harinam. But if you perform Harinam with the Vaishnavas, you will get impetus from them. So congregational, this Sankirtan is very necessary. In this Kali Yuga, Sankirtan is the only way to get the highest objective. We should give importance to it. You can alone do, but alone do your mind, the previous impressions are there, they will divert you. And your mind may be diverted to different places. But if you come in contact with the Vaishnavas and Sankirtan, then my name will enter into your ears and in the heart and will remove all these bad impressions. It is very necessary. Now, you see, by Sankirtan what we get? Upadiya Barilata Brahmanda Vedija. Viraja Brahmaloka Vedi Parabhava. Tadupuri Jayalata Goloka Vrindavan Krishna Charan Kalpa Vrikkya Karyara. We go on hearing about Krishna and speaking about Krishna and other forms of devotion. Then we are pouring water at the seed and it will grow up. This is compared with the creeper. Creeper, you know? Creeper. Without any rest, creeper cannot grow. There is some such rest. The creeper has got no resting place in Brahmanda. Brahmanda, all things are non-eternal and material. So the devotional seed which I have got, when we perform Sankirtan, it will grow, but it has got no resting place in Brahmanda, this material realm. It will cross that Brahmanda. After crossing the Brahmanda, where there are creations, Viraja, where there is no creation, there is also nescience. There is Rajagun is not active there. It is also material realm, but without any variegatedness. But it is also mind. There is no resting place there for Bhakti. And if you cross there, it should go to Brahmadham. Brahmadham, there is no form. Where there is no form, no object of worship, there also Bhakti cannot get a resting place. And we have to cross that, to go to Vaikuntha. There we get Narayan. Narayan is there. You can serve Narayan by Dasharash, as servant of Narayan, as friend of Narayan, with majestic aspect. With dignity you have to serve. There is some restriction in Shakkarash. And Shantarash. Shanta, Dashra and Shakka, half Shakka. Arai, the 2.5. Rasa we can serve Narayan. But if you get Krishna mantra, we should not stop there. We should go on performing. Then we will cross Vaikuntha and go to Parabrahma. The sweetness of Krishna prema, we and Srila cannot imagine.
In the service of Narayan, there is vidhi. Do you understand? Regulation. There is restriction. There is fear. Narayan is sitting in the throne, governing with all majestic aspect, all opulences. And all the servitors, they go, they bow down. From a distance they serve. But king in court and king in harem. When king, emperor is in the court members and other ministers, they always fear king. Out of fear they serve. From a distance, because king in majestic aspect, emperor with powers. But king in harem, in his own family, king is quarreling with his wife. Wife is also rebuking her husband, is speaking something. She is not seeing. She is not seeing him as king. She is my husband. And the father also chastising king, his son has done this wrong. To him, king is not emperor to father, parents. King is son. Mother also sometimes show affection, sometimes say something for the good of the child. You will find it in this. So in the harem, in the family members, there are love relation. That love relation we will find in Krishna Bhakti. But in Narayan Bhakti, you will do Bhakti by the injunction of scriptures. You should not go outside scriptures. If you do anything wrong, you will be punished. You have to follow the rules and regulations, laws for serving. But Krishna, when you go to Vrindavan, Krishna is the object of all love. I have got no time to say, but whether we are eligible to hear about this, Chaitanya Chaitanya say. In Vaivashyata Mandanta, Ashtabindra Chaturjog, in the end of Dapare Sheshe, Braje Shaita Hai Krishna Prakash. Chaitanya Chaitanya Chaitanya. Brajadha means, Braja, what is the meaning of Braja? Pasture. Pasture land where cows are grazing. Krishna's personal associates are cowherd boys, cowmen, cowherd boys, cowwomen and cows.